Hello students, myself Mr. Prashant Devidas Pawar from Tulzaram Chaturchand Mahavidyalay, Baramati. Due to this pandemic situation of COVID-19, we have to learn on this online platform. So students, stay home, stay safe, and let's learn 12th Commerce Mathematics paper number 1st, chapter Differentiation. We know this personality, Galileo. According to him, the laws of nature are written by the hand of God in the language of mathematics. याचा अर्थ निसर्गाचे जे नियम आहेत देवाने गणितीय भाषेत लिहिले आहेत. ते कसे हे आपण काही एक्झाम्पल्स द्वारे पाहूयात. Let us see this picture. Here duck forms the circular ripple where r is the radius of circle at time t. Okay. Now, how fast is the area of the circle growing when the radius is r equal to 10 centimeter? That is, we know if time changes simultaneously radius changes. यावरून रेडियस मध्ये होणारा चेंज दिला असेल तर एरिया मध्ये होणारा चेंज आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. यासाठी रेट ऑफ चेंज मीन्स डेरिव्हेटिव्हचा यूज करावा लागेल. Now students, this is the example in nature. Now let us consider in commerce, supply and demand are one of the most fundamental concepts of economics, and it is the backbone of market economy. Okay, अतिशय महत्त्वाचे हे दोन्ही concepts आहेत. First one is the supply and second one is the demand in market economy, right? Next, what is supply? Supply represents how much the market can offer. मार्केट मध्ये जो काही आपल्याला पुरवठा करणार आहोत आपण, that is nothing but supply. Now what is demand? Demand is the quantity of goods or commodity demanded. मार्केट मध्ये ज्या काही वस्तूंची गरज पडणार आहे, that is nothing but demand. Now similarly, cost, revenue and profit etc. are the most commonly used terminologies in business and economics. सप्लाय आणि डिमांड जर विचारात घेतला तर त्या ठिकाणी कॉस्ट ही महत्त्वाची आहे, रेव्हेन्यू आहे, आणि त्याच पद्धतीने प्रॉफिट देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तर हे जे टर्मिनॉलॉजी ज्या आहेत त्या तुम्हाला बिझनेस आणि इकॉनॉमिक्स मध्ये खूप गरजेच्या आहेत. स्टडी करणं क्रमप्राप्त आहे. या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्हचा वापर इथे कुठे करतो आपण, तर रेट ऑफ चेंज. पहा 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण स्टडी केले डेरिव्हेटिव्ह टॉपिक मध्ये
मार्जिनल डिमांड आणि मार्जिनल सप्लाय हा कन्सेप्ट आपण स्टडी केलाय. डेरिव्हेटिव्ह इज युज्ड टू फाइंड मार्जिनल डिमांड अँड मार्जिनल सप्लाय इन इकॉनॉमिक्स, which you have already studied in 11th standard. ओके विद्यार्थी मित्र, अशा प्रकारे आपण बिझनेस इकॉनॉमी मध्ये डेरिव्हेटिव्हचा यूज करतोय. आता याची ऍप्लिकेशन्स आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये स्टडी करूयात. आणि आता जो हा आपण टॉपिक स्टडी करण्यासाठी घेतला आहे डेरिव्हेटिव्ह, त्या टॉपिकचे ऑब्जेक्टिव्ह पहिल्यांदा स्टडी करूयात. याचा अर्थ या टॉपिकमध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचंय ते पाहूयात. फर्स्ट वन, स्टेट स्टँडर्ड फॉर्म्युली ऑफ डिफरन्शिएशन. म्हणजे लास्ट इयर जे काही आपण स्टँडर्ड जे फंक्शन्स पाहिलेत आणि त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह स्टडी केलेत मागच्या वर्षी, तर तेवढे फॉर्म्युले आपण यावर्षी पुन्हा पाहणार आहोत. ते फक्त स्टेट करणार आहोत, त्यांचे प्रूफ वगैरे नाही आहे त्या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट वन, स्टेट अँड यूज चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. स्टँडर्ड फॉर्म्युले पाहिल्यानंतर आपण चेन रूल पाहणार आहोत, स्टडी यूज करणार आहोत. या ठिकाणी व्यवस्थित लक्ष द्या, स्टेट अँड यूज म्हटलंय, सो स्टेट करणार आहोत चेन रूल काय आहे आणि ओनली वी हॅव टू यूज दिस. याचा प्रूफ वगैरे आपल्याला स्टडी करायचा नाहीये. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह्ज युजिंग लॉगॅरिथम्स. लॉगॅरिथमचा वापर करून आपण डेरिव्हेटिव्ह्ज काढणार आहोत. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन्स. इम्प्लिसिट फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह्ज आपण स्टडी करणार आहोत. पुन्हा फाइंड डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. पॅरामेट्रिक फंक्शन काय आहे आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह्ज आपण सुद्धा कॅल्क्युलेट करणार आहोत. आणि लास्टली फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो देखील आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ओके, नाव आता पहा, हे सर्व ऑब्जेक्टिव्ह स्टडी करण्यासाठी आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन स्टडी केली होती. ती रिवाइज करूयात. लेट अस रिकॉल फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह हियर. What is first principle of derivative? So we know that if f of x is a function, y equal to f of x is a function, then see here f dash of x, okay, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h is equal to dy by dx. Now what is h here? h कोण आहे? हा h असेल किंवा इथे h दिलाय पहा, हा h कोण आहे? तर हे h जे आहे ते स्मॉल इन्क्रिमेंट आहे. ओके, h इज स्मॉल इन्क्रिमेंट इन दिस x. ओके, x मध्ये होणारा स्मॉल इन्क्रिमेंट म्हणजे h आहे. इट इज व्हेरी स्मॉल इन्क्रिमेंट सच एज इट टेंड्स टू 0. ओके, ही झाली फर्स्ट प्रिन्सिपल, म्हणजे फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आहे. आता ऍट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए जर घेतला तर f डॅश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h मायनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू dy by dx at x equal to a. Okay, if we put x equal to a in this definition or first principle of derivative, then we get this as a solution, or this is the value at x equal to a, value of f dash of x at x equal to a. Okay, now this is known as derivative, first principle of derivative. Now differentiate f of x with respect to x to mean find f dash of x. Okay, f dash of x find out करणं म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह काढणं.
मग हे डेरिव्हेटिव्हचं नोटेशन इथे दिलंय dy बाय dx. y इक्वल टू f ऑफ x जर फंक्शन असेल तर f डॅश ऑफ x कॅन बी रिटन ॲज dy बाय dx. नाउ टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह इट मीन्स differentiate f of x with respect to x. Okay, that is to find f dash of x, and this process is known as differentiation. Okay, the process of finding a derivative of a function is called a differentiation. Okay students, so see here, this differentiation is nothing but one of the process in which we have to find out the derivative of the given function y is equal to f of x and denoted by f dash of x or dy by dx. Okay, now let us study the derivative of some standard functions. काही स्टँडर्ड फंक्शनचे आपण डेरिव्हेटिव्हज पाहूयात. बघा काय येतात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन्स. So first consider y is equal to f of x with the function, and the derivative of this y equal to f of x is dy by dx is equal to f dash of x, right? Now here in this topic we study three types of functions. In that, or derivative of three types of functions. First one, algebraic functions. See, in this first is constant function. Okay, now constant, the derivative of, if f of x is a constant, that is c, and then the derivative of this function is 0. We know this, we already studied in last year. Okay, डेरिव्हेटिव्ह जो कॉन्स्टंट जर असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येते 0. याचा अर्थ विद्यार्थी मित्र 5, 6, a, b, c, whatever it be may be constant term, then the derivative of that is 0. Okay, next one, x raised to n. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Okay, डेरिव्हेटिव्हच्या कॉलम मध्ये इथं या x raised to n चा डेरिव्हेटिव्ह लिहिलाय n x raised to n minus 1. Then if the derivative of, we have to find out the derivative of x raised to 5, then 5 x raised to 5 minus 1, it means x raised to 4. Okay, next one, square root of x. Derivative of square root of x, root x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो, so it is 1 upon 2 root x. Okay, root x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 upon 2 root x. Next formula is 1 upon x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Okay, now again these are the formulae in the algebraic functions. Now next one, again some functions and their derivatives. Second function is exponential functions. Okay, now let us consider exponential functions. Here e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x. This is very simple function or very simple formula that the derivative of that function is itself. Okay, e raised to x derivative तो स्वतःच आहे e raised to x. And next one, derivative of a raised to x is a raised to x into log a. Okay, if we here consider log e is there, then log e is 1, so it becomes only e raised to x. Okay, now a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो a raised to x log a. And third type of function is logarithmic functions. Now what is the derivative of log x here? Log x चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, तर तो येतो 1 upon x. Okay, don't confuse in these two. See here,
या दोन्ही, हे जे दोन्ही फॉर्म्युले आहेत, हा लॉग एक्स जो आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि हा 1/x डेरिव्हेटिव्ह, या दोन्हीमध्ये तुम्ही कन्फ्युजन करताय. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x आहे आणि 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह मात्र -1/x² आहे. हे दोन्ही व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. ओके, नेक्स्ट वन, log x to the base a. Okay, here see here log x is there, but here base is not given. It means base is e here. Okay, base e असणार आहे, काहीच नसणार आहे. याचा अर्थ इथे बेस e असणार आहे. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह इथे बेस a जर असेल म्हणजे 1 2 3 4 whatever it may be, काही बेस दिला असेल वेगळा, तर या पद्धतीने असा येतो 1/x into log a. Okay, 1/x into log a. Base is not taken to be 1. Okay, बेस हा आपण 1 घेत नाही, काही नाही म्हणजे इथं 1 घ्यायचा नाही, कारण log 1 हा 0 येतो, त्यामुळं इथे 1 घ्यायचा नाही आपल्याला. सो बेस इज नॉट 1 फॉर लॉगॅरिथम 1/x log a. ठीक आहे, आता हे झाले सगळे विद्यार्थी मित्रो, हे सगळे फॉर्म्युले आहेत, हे सगळे तुम्ही बाहेर करायचे आहेत. ठीक आहे, नाव आता आपण काही रूल्स पण पाहिले आहेत, रिवाइज करूया डेरिव्हेटिव्हचे. पहा, रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. या ठिकाणी इफ u and v are differentiable functions of x such that y is equal to u plus v is there. Okay, then what is the formula or what is the rule to find the derivative of such type of function? Y is equal to u plus v if there are two functions u and v and their addition is there. Okay, the third function y gives addition of two functions u and v, then the derivative of that function y is equal to derivative of first function du by dx plus derivative of second function is dv by dx. Okay, next rule, similarly for subtraction also, y is equal to u minus v is there. If there is subtraction of two functions, then dy by dx is equal to du by dx, that is derivative of first function minus derivative of second function, right? Third one, y is equal to u into v is there, then dy by dx is equal to u dv by dx plus v du by dx. That is, see here, u means first function derivative of second plus second function derivative of first function. This is very important one. And last one, which is again different, u upon v if there is division of two functions. Third function is it gives division of two functions u and v. Then how to find the derivative of this? It must be, remember that v is not equal to 0, that is denominator must be not equal to 0. Then what it gives, dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square is there. Okay, denominator square, so that is v square. First take it second function in numerator, second function into derivative of first function minus first function derivative of second function upon second function its square. Okay, now these are the rules of differentiation. There are 4 rules of differentiation. Now let us consider the examples on this. Find dy by dx if y is equal to x raised to 5 plus log x. Now we have to use here rules and standard formulas. Okay, so first one, differentiate this, y is equal to x raised to 5 plus log x. So what we get here, dy by dx, derivative of y is dy by dx is equal to d by dx of what is y here, x raised to 5 plus log x. Now which formula we have to use here, u plus v, derivative of u plus v. So what it gives, derivative of first function
प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिता येतो, सेकंड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिता येतो separately by using first rule of derivative. Now, what is derivative of x raised to 5? How to calculate? Use here derivative of x raised to n. So it is n x raised to n minus 1. So it gives 5x raised to 4. Okay, n is 5x raised to n minus 1 means 5 minus 1. So it gives 4 here, plus derivative of log x is, we know, just we seen log x, derivative of log x is 1 upon x. Now this is the derivative of required function y equal to x raised to 5 plus log x. Now let us consider second example. Here again two functions are there, 2 raised to x minus 5 and that is 2 raised to x and 5, and subtraction is there, subtraction of two functions is there. So how to calculate? Then consider the solution. Let us consider dy by dx is equal to d by dx of, that is y is nothing but 2 raised to x minus 5. Okay, now we know the formula or rule of differentiation is d by dx of u minus v. Then we get d by dx of u minus d by dx of v. First function, derivative of first function minus derivative of second function. Derivative of first function is 2 raised to x minus derivative of second function, that is derivative of second function 5. Now calculate it. Derivative of a raised to x. What is derivative of a raised to x here? A raised to x log a. So 2 raised to x into log 2. A is 2 here, minus derivative of constant term is 0. What is the answer here? 2 raised to x into log 2 as it is. Okay, dy by dx is 2 raised to x into log of 2. Okay, हा u plus v वरचा एक एक्झाम्पल पाहिलं आपण इथे, u minus v वरचं एक एक्झाम्पल पाहिले. पुन्हा आपण आता u into v चं एक्झाम्पल पाहूया. ओके, पहा, derivative of u into v. Let us consider dy by dx. Find dy by dx. Third example. If y is equal to e raised to x into x raised to 4. Okay. Now here u is equal to e raised to x and v is equal to x raised to 4. So we have to calculate derivative of e raised to x into x raised to 4. So dy by dx is equal to d by dx of e raised to x into x raised to 4 u into v. Now we know that, or we have the formula, u into v is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. Okay, so if we see here, u is nothing but e raised to x and v is nothing but x raised to 4. Okay, substitute or put these values in this formula. So what we get? dy by dx is equal to, u means e raised to x, first function as it is, derivative of second function x raised to 4. Okay, plus x raised to 4 as it is into derivative of e raised to x, second function, sorry, second function x raised to 4 as it is into derivative of first function e raised to x. Now see as it is, now e raised to x as it is, derivative of x raised to n. We know that derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. So here n is equal to 4. So 4 as it is, x raised to 4 minus 1, it gives 3. So derivative of x raised to 4 is 4x cube. Okay, plus x raised to 4 as it is again. Now e raised to x is one of the function whose derivative is itself. So e raised to x चा derivative है तो e raised to x. Okay, now see students,
in this equation, e raised to x, we have to take common here. x cube आहे, इथे पण x cube येऊ शकतो, x cube into x cube बाहेर घेतला तर x आतमध्ये राहतो, म्हणजे आन्सर काय येतं, e raised to x बाहेर घेतला. Let us take common in, and x cube, take it common again, into bracket 4 as it is plus, okay, from x raised to 4 we taken at x cube common, so it is x remains only. So the answer is e raised to x dy by dx is e raised to x into x cube into bracket 4 plus x. This is the answer. Now lastly, this is the example for u into derivative of u into v. Next one, let us consider the example for derivative of u upon v. Okay, let us find example number 4, dy by dx if y is equal to log x upon x cube. Okay, now in this example, if u upon v is there, then we know that to find the derivative of u upon v must be not equal to 0. So here x cube is not equal to 0. So u is log x and v is x cube. So let us consider dy by dx again is equal to d by dx of log x upon x cube. Okay, so log u by v, let us consider the formula again, d by dx of u upon v. So what is u and what is v here? Log x is nothing but u. Okay, log x is nothing but u and x cube is nothing but v here, right? So what is the formula? D by dx of u upon v is equal to uv, that is function in denominator. Okay, denominator चा जो फंक्शन आहे v तो पहिल्यांदा घ्यायचा इथे न्यूमरेटरला into derivative of numerator, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator, that is dv by dx upon denominator square. Okay, use this formula for this function. So let us consider dy by dx is equal to, see, x cube v ची व्हॅल्यू x cube आहे, u ची व्हॅल्यू log x, या ठिकाणी पुट अप केला आपण. So x cube into d by dx of log x minus log x into d by dx of x cube, okay, upon x cube its square. Okay, so simplify this. We know that derivative of log x, what is derivative of log x, students? So it is 1 upon x, and use again derivative of x cube, use here formula x raised to n. So what it gives? N x raised to n minus 1. So see, x cube into d by dx of log x is 1 upon x minus log x into derivative of x cube is 3x square upon x raised to 3 x cube bracket raised to 2 is there. So we know that a raised to m bracket raised to n is there, so we make multiplication here. So a raised to m into n is, okay, use a raised to m into n. So x raised to 3 into 2 gives 6. So here from this x cube, x gets cancelled, so x gets cancelled, so x square remains only. So see here, x square minus log x as it is, 3x square as it is upon x raised to 6. Okay, now again take it x square common from these two in numerator, from numerator. So what we get, take it x square common,
into bracket 1. If we take x square common here, so 1 remains only here. So 1 minus 3 log x, bracket complete, divided by x raised to 6 as it is. So from x raised to 6, x square is cancelled. So what remains then? 1 minus 3 log x in numerator. So 6 minus 2 is there, 4 is there. So 1 minus 3 log x upon x raised to 4. So this is the required answer. Okay. So विद्यार्थी मित्रों, हे जे एक्झाम्पल आत्ता आपण पाहिलंय ते यू अपॉन व्ही चं एक्झाम्पल होतं. आपण 4 रूल्स जे होते यू प्लस व्ही, यू मायनस व्ही, यू इंटू व्ही अँड यू अपॉन व्ही या 4ही रूल्सवर चे डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत त्या पद्धतीची 4ही एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेली आहेत. यासारखी काही एक्झाम्पल तुम्हाला मी असाइनमेंटसाठी देत आहे. पहा, असाइनमेंट फाइंड dy by dx if फर्स्ट वन y is equal to x cube plus 2 raised to x. दोन फंक्शन्स दिलेले आहेत, त्यांची ॲडिशन आहे, याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. y is equal to e raised to x plus square root of x minus 4. या ठिकाणी दोन फंक्शनची ॲडिशन आहे आणि तिसरा फंक्शन हा सबट्रॅक्ट केलेला आहे. ओके, तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल आहे, पुन्हा फर्स्ट फंक्शन आहे, सेकंड फंक्शन y is equal to 1 upon x minus x raised to 4 plus log x. पहिल्या दोन फंक्शनची सबट्रॅक्शन आहे, तिसरा फंक्शन ऍड केलाय. तुम्ही याचा डेरिव्हेटिव्ह करायचा, मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा, प्लस या log x चा डेरिव्हेटिव्ह करायचा आणि आन्सर लिहायचे. ओके, म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड रूल ॲट अ टाइम या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये वापरलेला आहे. ओके, फोर्थ एक्झाम्पल इज y is equal to x minus 1 into x plus 2. आता हे एक्झाम्पल तुम्ही दोन पद्धतीने सोडवू शकताय. तर हा ब्रॅकेट या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून सिम्प्लिफाय करा, ॲडिशन मध्ये सबट्रॅक्शन मध्ये तो एक्सपांड होईल, मग तुम्हाला u प्लस व्ही, यू मायनस व्ही नुसार ते सोडवता येईल. और let us consider u into v, u as x minus 1, v as x plus 2. So multiplication of two functions. त्या पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झाम्पल सोडवता येईल. नेक्स्ट वन, y is equal to log x plus 1 upon x. u हा log x plus 1 आहे, v हा x आहे. तर या दोन घांचा डिव्हिजन करून तुम्हाला या पद्धतीने u upon v चा रूल अप्लाय करून या ठिकाणी एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. विद्यार्थी मित्रो, आजच्या लेक्चरला आपण ऑब्जेक्टिव्ह या टॉपिकचं जे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह होतं स्टँडर्ड फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह स्टेट करणं. ओके, आणि त्याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहेत. पुढे ही सगळी फॉर्म्युले, त्यानंतर रूल्स हे आपल्याला सगळे लागणार आहेत पुढच्या सगळ्या लेक्चरसाठी. आपण लगेच नोटबुक पेन घेऊन हे सगळे फॉर्म्युले असतील, रूल्स असतील, त्यानंतर ते सगळे रिवाइज करा, लिहून काढा, रिराईट करा आणि असाइनमेंटमध्ये जी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत ती लगेच सोडवा. ओके, आपण नंतर याच्या पुढचा पार्ट जो आहे सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह चेन रूल जो आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू.